Está creciendo chiles junto con tomate. And Al basílico. basil. Albahaca. Si alguien quiere semillas, ese es sweet basil. You all can share the seeds. There are huge numbers of seeds there. Here we have more sorghum, and you can see we put bags over it to protect it from the birds. Aquí tenemos sorgo y como ven le hemos puesto bolsas para protegerlo de los pájaros. In this part, we've got a lot of rice growing. En esta área tenemos bastante arroz creciendo. Those other two areas there, now the owner of the farm is going to be using those for vegetable production for chefs. La área de allá, el dueño de la finca va a usar para producir vegetales para restaurantes locales. Last year, El año pasado, in the middle of a drought, en tiempo de sequía, we grow a good amount of maíz and frijol here. el año pasado en sequía tuvimos una producción buena de maíz y frijol. And we also grew it in the field in an area that was plowed. También simultáneamente lo estábamos cultivando en una parcela preparado con arado. Okay. The maize there was small, El maíz ahí era corto, about this tall. It didn't produce anything that could be eaten. no produjo alimento comestible. The maize growing here was big, it was wide, it was dark green, and it produced a normal production in the middle of a drought. En medio de la sequía, las camas produjeron maíz normal, grueso, de tallo de altura normal y con una mazorca normal. The beans that we grew Los frijoles que cultivamos produced 50% more, produjeron 50% más. and the beans were larger and they were darker red. They were more nutritious. Las semillas eran de un color más oscuro, rojo, y también por unidad eran más grandes. In our last demonstration center, we did the same thing, but just with beans. En el último centro de demostración hicimos lo mismo, In pero solo con frijoles. 2014, En 2014 it was the worst drought we'd have in 70 years. era en mil, 14 or 15? I think both. Well, ya los dos. Pero un año es peor que el otro. Anyway, En el peor año de la sequía, en el 14 y 2014 y 15, the beans grown in the plowed field, there was no production. al producirse en una parcela arada no hubo producción. And the farmer had used tank on his back tanks to irrigate the beans twice in order to keep the little plants alive. Cuando recién germinaba, el agricultor usó una bomba de portátil para tratar de mantenerlos vivos. We didn't do any irrigation. Nosotros no hicimos irrigación. He lost all of the production, and we had almost double the production normal with just one good rain. Nosotros tuvimos una sola lluvia decente y tuvimos el doble de la producción What was the difference? by area, double of But each plant por Each planta. plant had average of 27 large large pods, 27 vainas por planta, completely full, completamente desarrollado. and we get normally, I don't remember, something like 15 per plant normally production here. Normal producción de carazo son 15 vainas por planta. Okay. The difference, number one, in that good rain, we captured all the rain. En esa buena lluvia nosotros con este sistema capturamos toda la lluvia. In the plowed field, more than 90% of the rainwater washed off the field. La parcela arada se perdió hasta 90%
por escorrentías de la lluvia. 2 days after the rain, their soil was completely dry and hot. 2 días después de la lluvia, su suelo estaba caliente y seca. And ours was moist and cool. Mientras tanto, nuestro suelo estaba fresco y húmedo. We had mycorrhizal fungi. Teníamos micorrizas, hongos micorrízicos. They cannot survive in dry soil. Ellos no pueden sobrevivir en suelo seco. So even though it was a drought, they were helping the plants get water and nutrients. Aunque estábamos en sequía, la micorriza estaba ayudando a las plantas a conseguir su nutrición y humedad. I want to show you some mycorrhiza. We'll go to a different, well, let me see if there's some here. There's not much in the soil right now, but they're there. Some places you can see they've developed a lot. This fungi makes all the difference. This fungi makes a huge difference in the nutrients and water that the plants get. Hongos micorrízicos hacen una enorme diferencia en la disponibilidad de la humedad y de los nutrientes para las plantas. And the mulch prevents evaporation of the water from the soil. El acolchonado previene la evaporación de humedad del suelo. Okay, we're about to run out of battery power. Yeah, here's some right there. Thank you. Mira, you can see this white. That's mycorrhizal fungi. Aquí. No puede. Vamos allá y todo puede ver. Una foto linda. Tengo. Let's go up here. ¿Cuál es la micorriza? El sol brillando sobre la cabeza y la... Vamos a la sombra, yo no puedo ver en el sol. ¿Cómo? Donde ya vive bien helado. ¿Helado? Sí, es frío. Michigan. Tiene frío. I'm not cold. Are you cold? In Okay. Michigan, it's cold. Okay. Here's a little bit. There's more here. Let me find, without breaking it up. The white is mycorrhizal fungi. There's here on this stem. You can see the mycorrhizal fungi. Mycorrhizal fungi, I'm going to say this and you can translate. Mycorrhizal fungi not only collects water and nutrients for the plant, Just a second, I'm trying to okay. keep my phone from playing Okay. weird stuff in my pocket without information. The mycorrhizal fungi also decomposes wood and rock and sand to provide nutrients for the plants. Los hongos micorrízicos pueden descomponer directamente sustancias minerales para liberar sus nutrientes para las plantas. Okay. Who has questions? ¿Quién tiene preguntas? Are the fruit trees grafted? What? Are they grafted fruit trees? Some of them are and some of them are not. Most of these are. None of these, well, most of these are not. Most of these that we have across the field are citrus, and they actually, I pulled them out of the ground in our last demonstration center and planted them bare root here, and all but one survived. So they're trying to recuperate now. Diriamba pregunta si los frutales son injertos. Él dice que una parte sí, pero una parte fueron trasplantados del último centro de demostración acá sin suelo. Okay, esta es Y han sobrevivido. guayaba, ¿verdad? Yeah. I'm late doing this. I'm going to cut this off right here. Esto es un guayabo. Guanábana. Es guanábana. Guanábana. Yeah, it's guanábana, no sé. But I'm going to cut that right off here. Lo voy a cortar a esta altura. We're going to develop 2 stems in each direction and one above, Vamos a dejar 2 so en that cada it'll be like a dirección fan. y dejar esto como un abanico. This has grown so fast that
I haven't noticed. So when you do that, when you cut that off, you cut off these extra ones? Yeah, we cut off the extras. Actually, these two, I will train this direction. I'll get rid of these, and then these two, Ah, sí. I'll train like this. Estos de and abajo they'll los voy a one be formar up. para que estén alineados y este próximo lo voy a podar y estos también los voy a formar. I do bonsai, Yo trabajo con bonsai. and this is kind of like that. You make it you form the plant the way you want it. Esto es parecido a esa técnica. Yo puedo formar el árbol a como me parezca. And if anyone wants to see my bonsai, they can go to her cafetín one day, and they'll all be over there. Si algún día quieren ver mis bonsai, todos estarán en su cafetín. What's the name of the cafetín? The coffee station. Coffee station. ¿Dónde está eso? In Jinotepe. Imagínate. Bueno, Coffee station. más or other questions? So at the end of the season, when you clean this out, do you just put the vegetation down here for mulch? Yeah, we keep it mulched all the time. So when you're cleaning it out, it just goes in the bed. Yeah, when we cut weeds, they go there. These will go there. The straw, it goes there. We leave all the roots in the soil. Dejamos todas las raíces en el suelo y toda la maleza, más todos los rastrojos, más todo lo que crece en los caminos va como acolchonado. En Costa Rica, romper las raíces o ¿qué es el método para cosechar la frijol allá? En Costa Rica, ¿cómo cosechan frijol? ¿Sacan la raíz del suelo o lo dejan? ¿Qué tipo de frijol? Negro. Sí, sacan la raíz, cosechan todo. Okay. El nitrógeno para the nitrogen for the next harvest is in those roots that are being taken out of the soil. They need to be left in the soil. El nitrógeno para el próximo cultivo está asociado a las raíces del frijol y por lo tanto la raíz debe ser dejada en el suelo. It's very important to leave all the roots in the soil. As a matter of fact, you should never open the soil for any reason except to harvest tubercular, root crops. Más bien, nuestra recomendación es no abrir el suelo del todo, excepto cuando es absolutamente necesario para sacar un tubérculo. Now, this system was designed thousands of years ago Este sistema data de hace miles de años. to enable people to produce during drought conditions. Su propósito era poder producir durante sequía. But if you'll notice, the level of the raised bed is above the level of that little dike. And so if you have a flood, the water is always 5 or 6 inches below the level of the soil. No obstante, en caso de tener una inundación, notarán que las camas tienen una elevación versus los pasillos y los diques que permite mantener a salvo los cultivos. The roots always have oxygen. Las raíces siempre tienen acceso a oxígeno a respirar. So if you have an inundation, the plants survive and they produce. Así, incluso bajo inundación, las plantas siguen produciendo. If you have a drought, you have 100% of the water that falls, the rainwater available for production, and you still have production. En caso de sequía, este sistema captura el 100% del agua para el uso por los cultivos. Otras preguntas, other questions? In the first sequence of planting, do you ever do any kind of fertilization, or do you ever, in these soils they seem to have very low phosphorus, do you ever add some source of phosphorus? The only thing we add, if we have it, is biochar. Biochar is not a fertilizer. The purpose of the biochar is to capture nutrients that are in the soil so they're not washed out by the rain. Yo pregunté si agregaban algún fertilizante al inicio del establecimiento del sistema, especialmente preguntando por presencia de fósforo que hace falta en muchos de estos suelos. Y él dice que se limitan a usar biochar, que en sí, que carbón no es un fertilizante, pero ayuda
absorber y retener los nutrientes para que no sean lixiviados por la lluvia. And water also. Y también captura agua. The mycorrhizal fungi decompose the stone component of the soil in order to provide the nutrients that the soil lacks. Los minerales que no están disponibles biológicamente en el suelo se vuelven biológicamente disponibles por la acción de los hongos micorrízicos. This field, you can see that it doesn't grow a lot of weeds. This field was degraded. Como puedes ver, en las áreas que no están cultivadas no ha nacido mucha maleza. Este suelo realmente estaba agotado. Okay? We planted maize, which takes a lot of nutrients and a lot of water. Sembramos maíz, que es muy demandante de nutrientes y And agua. Lo siento. And it produced a normal crop in a sequía, in a drought. It had plenty of phosphorus and potassium and nitrogen. El maíz produjo durante una sequía una planta y rendimiento normal, mostrando que la planta tenía pleno acceso a potasio, fósforo y... So we don't worry about any application, and we don't want efficient microorganisms. Nosotros no hacemos ningún tipo de aplicación y tampoco agregamos microorganismos eficientes. Because they decompose the mulch faster. Nosotros no usamos microorganismos eficientes porque ellos solo aceleran la descomposición del acolchonado. And we need to leave the soil covered all the time. Y nosotros necesitamos mantener cubierto el suelo todo el tiempo. We do not do any composting. En este sistema nosotros no hacemos composta. The microorganisms in the soil need all of the energy, all the carbohydrates that are in the wastes. They need all of that in order for them to survive and do their jobs. Los hongos micorrízicos necesitan el 100% de la energía disponible del barbecho y por eso nosotros no compostamos por aparte. No, la mycorrhiza no, pero the other, los otros. La mycorrhiza, they get their carbohydrates from the plant. Okay. Las micorrizas se alimentan en cuanto a sus carbohidratos, sus azúcares, son alimentados por las plantas. Pero todos los otros, ellos necesitan los carbohidratos que están en la basura. Todos los otros microorganismos son los que necesitan los carbohidratos que están disponibles en el acolchonado. Otra pregunta. Sí. More questions. So, Mel, it appears as though we're regulating the amount of sunlight energy that gets to the plants differently in different areas because you're demonstrating different production in different areas. Yeah, I actually haven't been able to get here much. You can see it's very remote. And normally, like where I have tomatoes and sweet peppers and chilies, normally I have moringa growing over that in order to give them a little bit of shade, because with the amount of solar radiation we get here close to the equator, it's actually more than they need, and more than they should have. It's an actually forest plant and it needs a little bit of shade. If it's in full sun, it produces less, and it's a smaller plant. Pregunto si estás regulando la sombra en distintas áreas para distintos propósitos. Y Mel dice que él no llega lo suficiente acá por lo remoto que es para él, pero que si notan los tomates y chiltomas, que ese cultivo normalmente tendría una sombra parcial de moringa, porque la irradiación solar de Nicaragua excede lo que necesitan estas plantas, que son originarios de bosque. Ellos crecen en el bosque donde un árbol cayó, ellos crecen allá. You can take cuttings of the moringa and stick them in the ground, and they will grow and shade your plants. And then when you plant something else there that needs full sun, you just cut them out. Moringa se propaga de estacas y se establece perfectamente bien con una estaca y lo usas hasta que lo dejas de necesitar y lo sacas.
So no, follow-on question. If there was a desire to grow more, almost all tomatoes in a commercial farm, this would look much more uniform here then. Yeah, we would definitely wouldn't want that. Okay. I'll give you an example. When we grow cabbage here, when it's grown commercially, they usually spray 7 to 9 times with pesticides, and the cabbage still has holes from the cabbage looper moth gusano, caterpillar. We grow it without any damage. Okay, we don't have any problems with the cabbage looper moth because we grow it in association with carrots, and there are other odors as well. And they don't want to come anywhere around a carrot plant because that repels them. Okay, the carrot root fly, it doesn't like the smell of the cabbage plant, so we have neither problem. This is what but the diversity of plants not only keeps the family fed with a good rounded diet, it also repels insects, and it gives us more production. Él pregunta a Mel si este sistema sería adaptable a la producción comercial, haciendo producción en escala de tomate. Y Mel dice que preferiblemente debieran mantener la diversidad porque hay ciertas asociaciones benéficas. Por ejemplo, los comerciales usan hasta 7 aplicaciones de venenos para tratar de evitar daños a los repollos, y aún así salen con repollos con hoyos, mientras que él logra repollos sin ataque de looper moth, La polilla blanca. polilla blanca, en base a los efectos de sembrarlo junto con zanahoria, que la zanahoria repela Polilla blanca. esta polilla blanca. Y él dijo antes, el olor de repollo Y repollo es repelente contra la mosca que prefera la picudo zanahoria. de zanahoria. Entonces ambos repelan las pestes de la otra planta. Y también la familia tiene muchos diferentes rubros. Y ella tiene comida todo el año. Porque con camote y yuca, ella puede cosechar cualquier día durante los meses secos. They can, with all the diversity, they've always got something to eat also. With cassava and sweet potato, or the white, it's like sweet potato, they can harvest that at any time, and even during the dry season, they've got food to eat. Otra pregunta. ¿Podría explicar un poco sobre la moringa? ¿Cómo es el uso para fomentar el crecimiento de los... Ok, mira, y si tiene problemas con... I'm going to speak in Spanish for a minute. Si tiene problemas con zompopos, usar una estaca de 2 metros, insertar y una botella, la parte de arriba, cortar para encircular la stemma. Y es como bell, how do you say bell? Campana. Una campana. Y esta parte de aquí con aceite, contra zompopos. Para zompopos, Contra los zompopos. zompopos en el moringa. Sí, los zompopos encantan moringa. Si vos sembrar semillas, este no va a funcionar porque los zompopos van a comer rápidamente la planta chiquita. Pero, ok, moringa. ¿Vos quieres establecer en una cama con entre 10 por 10 centímetros y 20 por 20 centímetros cuadrados? No más. Allá yo no tuve suficientes estacas y algunos de la tronca está grande. So what's the center to center distance? Entre 10 por 10 centímetros y 20 por 20. 10 por 10 puede mantener un tronco así. ¿Dónde está la energía? Es en la hoja. Si ellos tienen 50 centímetros, el tronco es así y con pocas hojas. Y las hojas que necesitamos para comer y para el mono de crecimiento. So if you want to establish moringa to eat, you should establish it very close together, 10 by 10 or 20 by 20 centimeters, in order to have it grow up thin and produce leaves to eat. Whereas if you separate it by 50 centimeters, it'll make a tree.
You make Yeah. a thick tree. With just a little bit of leaf. Mi pregunta era cómo es que se usa la moringa para fomentar el crecimiento de la otra planta. Oh, ok, lo siento. En un balde en el sol, pasa un día en el sol, Las hojas. ya, llenar el balde con las hojas y llenar con agua, pasar un día en el sol o hervir 20 minutos, lo mismo, lleno de hojas, lleno de agua, hervir 20 minutos, colar en la, ¿cómo se dice? La bomba. La La bomba, bomba de de mochila. de mochila. Un balde de este en la bomba y llenar con agua dulce y aplicar. Entonces 5 galones diluido en 20 galones de agua. Sí, 5 litros. 5 litros. 5 litros o 5 galones? 5 litros. Ok, 5 litros en 20 galones. litros de agua. Sí. Ok, la bomba mochila es De de 20 litros. de 20 litros. Ya. Ok. 5 litros o 5 litros. Aplicar foliar. Esa es una polilla blanca. No es no. Es una mariposa. No tenemos la polilla blanca. ¿Y qué pasa? Puede usar en cualquier rubro. Café, musáceas. Y funciona. Esa investigación fue hecha en Nicaragua por Eco Community. O colaboradores de Eco Colaboradores de ellos, Nicholas Foyle y Alejandro Mayorga. ¿Usted tiene algún libro donde recoja todas estas experiencias que ha... En el manual, esta tiene suficiente para duplicar con excepción de biochar. Si vos tienes disponible biochar, por ejemplo, la cáscara de arroz y la cáscara de café quemada para secar el arroz, etc. Ese es lo mejor biochar. Aplicar un quintal sobre 20 metros de era. So biochar, you're speaking, I'm translating into English now. Oh So yeah, I'm sorry. I'll say, a biochar is burned organic matter without oxygen so that it produces charcoal. Okay, and charcoal of the capsule of rice husk and the coffee hull are the two best that there are. But you can use other things. And what you do is you take a 100-pound bag and you put a quarter of it over one 5-meter section, a quarter over another. You use that for 20 meters of 100 bed. pounds. No necesitan mucho. Los que vende biochar, o vos necesitas bastante, pero vos necesitas Carbón. solamente 25 libras por cada 5 Los metros japoneses cuando cuadrados. carbonizan cáscaras, what is the Japanese word for the biochar made out of the husks? It's sometimes Inta has taught that from the Japanese. It's called kirtan, No sé. something like that. Yo trabajé en Perú en 69. Mi corazón es allá, en las Amazonas. Okay. I worked in 69 in the Amazon, and that's where my heart is. La tierra negra, la tierra preto de indio, allá es la tierra más rico en el mundo. Tiene biochar.